It is really important for me as the new principal of Prescott to really build an environment where our families, our Spanish-speaking families, feel connected and a part of our community. Algo que es muy importante para la principal Watson es que las familias que no hablan inglés, como ustedes que hablan español, los queremos a sentir incluidos. Y si tienen preguntas, pregúntanos ahorita y puedes llamar a la oficina, pero queremos que se sienten incluidos y informados. I kind of understood some of that, Ms. Garcia. Nice. I love it. Thank you. I'm going to share my screen and we're just going to talk a little bit about the schedule of when your kids will be in school and how they will be learning. Ahorita va a compartir un... Let's see, maybe I'm going to share. Let me back out of that. There we go. So our school day will be from 9 in the morning to 2:30 every afternoon. Entonces, la día de la escuela comienza a las 9 de la mañana cada día y acaban a las 2:30. Do you want me to say Wednesdays is a half day? Done Yes. at noon? Huh? They're done at noon, right? They're done at noon, yes. Miércoles va a seguir siendo una día de mitad y van a comenzar a las 9 todavía, pero van a acabar a las 12. But if you have any questions for your teacher, you need help logging into technology, teachers will be available about 90 minutes before school starts. So this time should be 7:30 a.m. to 9 o'clock. Teachers will be available for questions, check-ins, help with homework or assignments. They'll be available 7:30 to 9 o'clock before school and then anytime after school. Y 7:30 hasta las 9 es ese tiempo cuando maestras se están preparando para el día, pero es también es un tiempo de horas de si necesitas ayuda con Clever o todavía no sabes de Clever, pero programas Zoom, si necesitas ayuda con Zoom, ahí puedes mandar un correo electrónico a la maestra, lo puedes llamar, pero ese es el tiempo para ustedes para agarrar ayuda de los maestros y maestras. From 9 to 12 o'clock is going to be what we call our core content. This is the time where kiddos, students will be engaged in reading, mathematics, and writing. Y 9 hasta las 12 es un tiempo cuando van a aprender material nuevo de matemáticas, de leer, escribir y Leer, matemáticas, y escribir. They also will have some opportunities to engage in music with our music teacher during that 9 to noon time, block of time. También en ese mismo tiempo de 3 horas van a tener una chance para hacer cosas de como actividades de música también con la maestra de música y también ojalá la biblioteca para tener programas por en línea para a lo mejor leer cosas así. At 12 o'clock, all of Park Rose will take an all-district lunch break, and students can go to any campus in our district and get a grab-and-go or sack-and-go lunch from 12 to 1, Monday through Friday. Y 2 a las 1, una es un break de lonche y vamos a tener bolsas de lonche en todas las escuelas, Prescott, Xavier, Russell, Sacramento, la middle school y también la high school. And it's important to note that the school day is not over after lunch. Kiddos should come back home and get back into their learning. 1 to 2:30 will be our small group instruction, sped services, reading support, counseling. They will be getting a chunk of items in that 1 to 2:30 block of time. Y después del lonche
No se acaba el día, todavía tienen que regresar en línea para hacer um, la escuela. Y en ese tiempo van a practicar lo que aprendieron en la mañana, pero también ese tiempo es para aprender o agarrar ayuda uno a uno con las maestras y los niños si quieren hacer eso ustedes. Y también ese tiempo es para servicios como de educación especial o cosas así si el niño necesita eso. And then their school day ends at 2:30 every day, except on Wednesdays, well, they'll be in a half day and they'll end at noon. Sí, cada día acaban a las 2:30, pero miércoles acaban a las 2. And I will make sure that we get the distance learning schedule translated into Spanish and up on our website. My apologies about that. Y después vamos a trabajar a poner esto, todo esto que necesita en español y lo vamos a poner a la cita web. I'm going to stop sharing my screen and come back. The next part of what I wanted to talk about tonight is about our curriculum and about the different tools that our students will be learning or how they will be engaging. So first, we'll talk a little bit about our curriculum. For reading, our curriculum, I'm sorry, Liz, I forgot, I need to let you turn. My apologies, dear. Ahorita vamos a hablar de las plataformas que vamos a usar para este año. Hay 3 que te vamos a compartir ahorita y te vamos a decir para qué vamos a usar cada una. So as far as our curriculum is concerned, I created a little bit of a give me 1 minute. So this is our curriculum, and I just wanted to be able to move it so that you can display it. I'm gonna move. Just so that we can hear. Sometimes that background noise gets a little loud. For reading, our students will be doing their reach for reading. They'll use their Avid weekly readers, News ELA, and Epic. Y aquí están las plataformas que vamos a usar para la educación de los niños. Para programas para leer es National Geographic y también se llama NG Connect, Avid, News, ELA y Epic. And for math, they'll be using 2 programs, Ready Math and Extra Math. Los programas para la matemáticas son Ready Math y Extra Math. And for testing, which is diagnostics, for testing, they will use iReady Reading and iReady Math, which will help them determine where they are and create a pathway specifically for them to get what they need. Y las últimas, go back. I don't even know how to go back. I don't even know how it switched. Las últimas 2 son como exámenes para mirar en cuál nivel está tu niño para las matemáticas. I don't know why it switches. There it goes. I'm going to go back and mute. I tried. It's Miss Sequoia. Sometimes that background noise is just so much. These are going to be our distance learning tools. These are the different ways students will engage that curriculum that I just shared. Liz? I'm back. Estas plataformas son donde
pues son los programas que les va a ayudar a usar las otras, como Clever va a ser la plataforma en donde puede entrar a todas las otras programas que mencionamos antes de este slide. Y CISA es un poco como un Facebook para la escuela y las maestras van a poner todos los assignments que tienen que entregar los estudiantes, exámenes que van a venir y cosas así que debes de saber. Y Zoom estamos usando ahorita. Screencastify es un programa donde maestras pueden hacer videos y los pueden poner en Seesaw para los niños, para que los vean después de clase o algo así. Y Google Classroom es por Google y allí las maestras pueden conectar con sus estudiantes. Stop sharing my screen for a moment. And I'm going to pass, just to pause for just a moment and ask if you have any questions about anything that I've just currently shared. I can say that. ¿Tienes preguntas para mí? Sí. Hola. Por ejemplo, si mis 3 hijos van a trabajar a la misma hora, ¿cómo le haría para las computadoras? No sé si... So they're asking, so they have 3 sons and they're all gonna have to work at the same time. They wanna know how they're gonna do that with one computer. Oh. Yeah. They're gonna do rock, paper, scissors. No, I'm just joking. Van a tener que pelear por la computadora. No. We will be able to, I'm gonna put a form in the chat in Spanish. They can request technology for their 2 other sons. En el chat aquí, Principal Watson va a poner una forma de Google en donde puedes poner toda tu información de contacto y también hay una sesión ahí para poner cuántas Chromebooks necesitan porque estamos tratando muy duro para agarrar un Chromebook para cada estudiante. Entonces, si tienes 3 hijos, les queremos dar 3, uno para cada niño. Muchas gracias. De nada. And here is I don't think I spelled that right, but I am giving it a whirl. It is in the chat and that form is translated into Spanish. Perfect. Okay, I was just reading some of the chat to make sure that I've caught everything. If that form does not work for you, please let us know in the office so that we can get you the technology that you need. At this time, I'm gonna switch and introduce our lovely teacher, Miss Ugarte. I'm so sorry, Miss Ugarte, that I did not do that ahead of time. Está bien. Solo quería decir también que el 9 de septiembre es cuando puede recoger las otras 2 computadoras, porque ustedes tienen uno, ¿verdad? De cielo. De cielo. Ok, entonces ustedes necesitan uno para Ángel y uno para Jela. Sí. Sí. Okay, all right. Go, I had Gracias. Cielo and Angel. Angel's going to be a 5th grader, and Jayla's going to be a 3rd grader, but they have an older kiddo in. ¿Cuál grado es Cielo? Cielo. No, 10. Está en high school. Yeah, High school 10. Yo soy tan vieja. Okay. No. Miss Ugarte, thank you so much. One of our parents, Arciela, has a question. Hi, I'm here with my mom, and we joined the meeting a little late, but I just wanted to know if there was going to be something that was going to sent out after this meeting, like to recap everything. Yes, and I actually have a newsletter that can be translated into any language that has all of this information. Ms. Garcia, are you dropping that in the chat or should I go grab it? I can go grab it. I'm right here. I've placed the newsletter in the chat.
If you click that link, you'll be given an opportunity to translate that form into any language that you need. And it has all of tonight's information in it. Perfect. Thank you. You're so welcome. Thank you so much for being here tonight. Of course. Miss Sequoia is our parent, the chair of our parent group, and she would love to welcome you tonight to invite you to some of the events that they are going to be hosting. Miss Garcia, are we going too fast, or should we bring Miss Ugarte in? Okay, because I'm putting in the parent group website in the chat. okay, thank you. Uh-oh, Miss Sequoia, you have to be unmuted. I'm sorry. Okay. No, that's okay. Thank you, Ms. Garcia, for putting that in the parent group or in the chat. So welcome. My name is Sequoia, and I'm super excited to be part of the parent group this year as the chairperson. Y aquí Sequoia, ella es la directora del grupo, el grupo de papás, y ellos hacen eventos para generar fondos para actividades para los niños, y una forma que hacen eso es vendiendo suéteres y camisas de Prescott, de los Panthers. Yes, go Panthers. I have 2 children, Stella, who's in 4th grade, and Savannah, who will be going into 2nd grade. Y también Sequoia tiene niños que van a Prescott también. Es parte de la familia Prescott. We meet once a month, and we welcome you to join us. We are excited to bring all families to talk about how we can help fill in gaps. You know what? I'm saying a whole bunch, Mr. Garcia. Let me stop there for a minute. You can sum it up. You just welcome. Este grupo es también para los papás en este tiempo cuando todo de la escuela va a estar en línea. Este grupo es como quiere que sea un soporte para los papás, para que los papás y mamás puedan hablar juntos y ayudar todos con las plataformas y programas en línea. Thank you. So most important is our next meeting is September 21st at 6 o'clock. And it will be on Zoom, which I know is exciting. A Zoom link will be sent out on our Facebook page. So please like the Facebook page. Y cada mes hay una cita del grupo de papás. En septiembre va a ser el 21 de septiembre y puedes encontrar el link de Zoom en la página de Facebook del Parent Group. Es PFCA Prescott Parent Group en Facebook. Thank you. Translation services will be available. And most importantly, we want to hear from you about how you would like the parent group to support you and your family. Sometimes our group can get to be very reflective of just sometimes our group can be not reflective of everybody who's in our school, all the different languages, all the different cultures, and that's what we truly want to celebrate. So this is the most important reason to come, is to speak on behalf of how we can support you and your children. Y Sequoia les quiere invitar que vengan a las citas cada mes, y si necesitan un traductor, si no hablan en inglés, podemos hacer eso. Nomás avísale a Sequoia y ella puede agarrar a alguien. And I'm here, and I'm going to stay on if you have any questions. And I look forward to seeing each and every one of you at our parent group meeting, and maybe someday in person. Thank you, Ms. Sequoia, so much. I'm going to use one of my Zoom reactions to give her a round of applause. Thank you so much. Thank you.
So I want to circle back to something that Miss Ugarte shared about our technology and school supplies being able to be picked up from the school on September 9th. Y ahora, Principal Watson les va a compartir información de un día que mencionó la maestra Ugarte, del 9 de septiembre. Ese va a ser un día que pueden venir a recoger Chromebooks si necesitan más. Our Facebook page is a really great way to stay connected. The newsletter is great because it can be translated into any language. And our Facebook page is also another way for you to stay on top of information. Dos formas para saber la más nueva información en cómo vamos a estar haciendo cosas este año es el newsletter que mandó en el chat. Yo creo, how often is the newsletter going out? Once a week until es como un periódico, pero en línea, y ahí va a haber mucha información cada semana. Y también la página Facebook. Ahí ponemos eventos como ahora esta cita para los papás estaba en Facebook. Y los mandamos también por el app Remind. Te manda mensajes el Remind está conectado a tu correo electrónico y tu celular. And that was all of the formal information that I had tonight. I just wanted to be able to offer a presentation for our Spanish-speaking families. One, so that you know how valuable you are to me, and two, so that you could be able to participate in your own language. Sí, eso ya compartió mucho lo que tuvo que decir. Y do you want them to ask any questions at this moment? Yeah, if they have any questions. Si tienen preguntas, los podemos preguntar a mí, las maestras o Principal Watson también. But no pressure, you don't have to answer any questions, but I want to give a little bit of time. Okay. Well, we are available to you. If you need anything, our office is fully capable of communicating with you. Oh, I see a question. I see a raised hand. And Yes, hi. We were just wondering if the kids were going to be able to meet with the teachers. Nomás quería saber si los niños van a poder conocer las maestras antes que empiece el año escolar. So we cannot meet them in person. Our teachers will be making a phone call to parents the first week of September and informing them of who their classroom teacher is and welcoming them into that grade level. But they won't be able to meet them in person. Antes que comenzamos el año y comienza la escuela el 14 de septiembre, no van a poder conocer las maestras en persona, pero cada maestra va a llamar a los papás del estudiante para decirle que ellos son el maestro o maestra y ahí les puedes preguntar preguntas también, pero no los vas a poder conocer en persona por ahorita. But on September 9th, when we have our technology and school supplies, some of the teachers will be available and we'll be able to give you a backpack with school supplies and your Chromebook, and we'll be able to waive. Pero el 9 de septiembre, unas maestras se van a estar con nosotros en la escuela para darles mochilas con cosas que necesitan los niños para comenzar el año y también para darte los Chromebooks. Entonces, a lo mejor allí puedes conocer de lejos una de las maestras y maestros. And I am putting my email address in the chat. If you need anything, you can email me or Ms. Garcia in our office, and we can answer any questions for you to get you ready for the first day of school. Y aquí en el chat, Principal Watson y yo también vamos a poner nuestros correos electrónicos. Thank you. Gracias. Thank you so much. If you don't have any other questions tonight, the only other thing I wanted to remind you all is that we do have after school care.
So our champions is our childcare. It is from 7:30 in the morning until 5:30 every day. And that's if you have to work and you're unable to be at home with your children, we have a childcare service. But it does cost. We're trying to figure out how to make the cost more affordable for many of our families, but there is a cost right now. Una opción de cuidado de los niños durante el día de la escuela o después es Champions. Sí, se tiene que pagar por Champions, pero es una opción. Si trabajan durante el día, pues pueden dejar. No se puede escuchar. We can't hear you, Liz. Something happened with your Wi-Fi as you were explaining. But I think you're back. Did I cut off? Ok. Voy a comenzar otra vez. Champions es una opción de cuidado de los niños. Durante el día va a ser 7:30 de la mañana hasta 5:30 de la tarde. Sí, tienen que pagar por Champions, pero es una opción si trabajan durante el día y necesitan dónde dejar sus niños. Y también en Champions, la gente que trabajan ahí van a tener un tiempo para que los niños se sientan a hacer su trabajo. Thank you. And our SUN program is an after-school program where they will be providing after-school care for our kiddos. Y otro programa que va a comenzar en octubre, va a ser el 14, es SUN. Y ese es un programa de actividades y juegos después de la escuela. Yo creo que va a ser de 3:30 hasta las 5:30. Y va a ser octubre hasta el 17 de diciembre. And lastly, one of our phenomenal educators has just joined, Ms. Radosi, who leads our reading initiative at Prescott. And I just wanted to give her a moment to say hello. Hello, everyone. I am Mrs. Radosi. I'm the Title I reading teacher at Prescott. Good to see you. Liz, I can't translate that one. I was going to try, but I can't. But I'm learning. I will one day. Well, you're on mute, Liz. There is noise. Y aquí está la maestra Kim. Ella ayuda con educación especial. Oh, I love it. All right. That was all of the information we have for you tonight. If you need absolutely anything, please email us, call us in the office, and we will do absolutely everything in our power to make sure that you have what you need before the first day of school. Thank you, thank you, thank you. Sorry, Liz, I know that was long. Gracias por estar aquí con nosotros y escuchar todo lo que teníamos que decir y por las preguntas. Aquí en el chat puse mi correo electrónico y también el número de la oficina de Prescott. Okay. Good night, everyone. Have an incredible weekend, and we'll see you September 9th and September 14th. Buenas noches, todos los vemos el 9 de septiembre y cuando comenzamos escuela el 14. Adios. Hola, Leslie. Hola, Chelsea. Hola. Hola. Good night, everyone. Have a good day. Good night, everyone. Thank you for everything. Thank you, Leslie. Thank you. All right. Bye, everybody. Okay. Liz, I'll see you in the morning, babe. All right. Bye, you all. Have a good night. Buenas noches, todos. Save the chat.